Namaste. Engineering Mathematics Module Laplace Transform. Miscellaneous problems. Problem number 35. Find the Laplace transform of 2 power of t plus cos 2t minus cos 3t divided by t plus t sin t. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 power of t plus cos 2t minus cos 3t divided by t plus t sin t. Next f of t equal to 2 power of t ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಟಿ. So call it as equation number 1, where Laplace transform of capital F of t equal to Laplace transform of capital F of t ಅಂದರೆ ಏನು, 2 power of t, 2 power of t equal to Laplace transform of, we know the formula, a power of x equal to e power of log ax. a power of x equal to e power of log ax. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತಾ. ಸೊ e power of log 2 into t. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ e power of at. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ e power of at ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by s minus a. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by s minus log 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ cos 2t minus cos 3t divided by t. So Laplace transform of cos 2t minus cos 3t divided by t. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f of t ds. This is the third property of Laplace transformer. Laplace transform of g of t equal to integral of s to infinity. So Laplace transform of f of t ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಡಬಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Laplace transform of f of t is this one, cos 2t minus cos 3t. cos 2t minus cos 3t into ds. Next equal to integral of s to infinity Laplace transform of cos 2t. We know the formula, Laplace transform of cos at is s divided by s square plus a square. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿಗೆ. s divided by s square plus a is 2 square minus Laplace transform of cos 3t is
s divided by s square plus 3 square into ds. Next, equal to integral of s to infinity s divided by s square plus 2 square into ds minus integral of s to infinity s divided by s square plus 2 square into ds. So we know the formula. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್ ಇಸ್ 1/2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಎಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇದು 3 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ s square plus 3 square and limit is s to infinity. So next 1/2 is common, take outside. First write down this term log of s square plus 2 square minus second term bariri log of s square plus 3 square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಎಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 1/2 log a minus log b, so that is log a minus log b equal to log of a by b. So log of s square plus 2 square divided by s square plus 3 square s to infinity. Next equal to 1/2. Next first apply the upper limit s tends to infinity log of s square plus 2 square divided by s square plus 3 square minus ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಎಸ್ಸೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ log of s square plus 2 square divided by s square plus 3 square. Next equal to 1/2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲಾಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತೇನೆ, ಒಂದು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಓವರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus log of s square plus 2 square is 4 divided by s square plus 3 square is 9. Next equal to 1/2 limit s tends to infinity log, so this s square cancel ಆಗ್ತದೆ, 1 plus 4 by s square divided by 1 plus 9 by s square minus log of s square plus 4
divided by s square plus 9. Next equal to 1 upon 2. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ 0. 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ 1. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ 0. 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ 1. ಸೊ 1 ಬೈ 1 ಈಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ 1 ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus log of s square plus 4 divided by s square plus 9. So log 1 is 0 equal to 1 upon 2. Log 1 is 0 minus log of s square plus 4 divided by s square plus 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಲಾಗ್ ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಮ್ ಲಾಗ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ 1/2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ರೂಟ್ ಎ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 divided by s square plus 4. This is Laplace transform of g of t. So call it as equation number 3. Next ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, Laplace transform of h of t. So Laplace transform of h of t equal to Laplace transform of h of t is t sin t. t sin t. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 to the power of n d by ds nth order derivative, then Laplace transform of f of t. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. -1 to the power of 1 d by ds. ಇದು ಕೂಡ n is 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನು, ಸೈನ್ ಟಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ. ಸೊ -1 to the power of 1 is minus d by ds. Laplace transform of sin t is 1 upon s square plus 1 square is 1. Next, Laplace transform of h of t equal to ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿರಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ 1 by x power of n ಈಕ್ವಲ್ ಟು -n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಪ್ಲಸ್ 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇರೋದು ಪವರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 is 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2s ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 2s ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2, 3 and 4 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಯಾವುದು ಇದು 1/s ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 2, 1/s ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇದು log square root of s square plus 9 divided by s square plus 4 plus Laplace transform of h of t. Laplace transform of h of t is 2s divided by s square plus 1 whole square. So ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದರೆ. 1/s minus log 2 plus log root of s square plus 9 divided by s square plus 4 plus 2s divided by s square plus 1 whole square. Problem number 36. Find the Laplace transforms of t square e power of minus 3t sin 2t. Laplace transform of t square e power of minus 3t sin 2t. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ e power of minus 3t t square sin 2t. Next equal to find the Laplace transform of t square sin 2t when s tends to s plus 3. ಅಂದರೆ e power of minus 3t ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ minus 3s plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ sin 2t. ಎಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ +1. ಸೊ +1 ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದನ್ನು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ sin 2t ಈಸ್ 2 divided by s square plus 2 square is 4. s tends to s plus 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ 1 divided by s square plus 4. s tends to s plus 3 equal to 2 d by ds. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಟು ದ ಪವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ,
minus 1 divided by s square plus 4 whole square. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2s ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಈ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ minus 2 into 2 is minus 4. d by ds s divided by s square plus 4 whole square. s tends to s plus 3. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. -4 ಫಸ್ಟ್ ಕೋಷಂಟ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂದ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮತ್ತು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2s ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್. ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2s ಇಂಟು 2s is 4s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಎಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 ಇದು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 3s ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by s square plus 4 whole cube. s tends to s plus 3. So equal to minus ಅನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ 3s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು -4 divided by s square plus 4 whole cube. s tends to s plus 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ -3t sin 2t ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 4 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. 3 ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 4 ಇಂಟು 3 ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 37. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ 2t ಮೈನಸ್ 2 sin 3t ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ 2t ಮೈನಸ್ 2 sin 3t ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ 2t ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 2 sin 3t divided by t. So equal to Laplace transform of e power of 2t into t minus 2 Laplace transform of sin 3t divided by t. So equal to Laplace transform of t
s tends to s minus 2 because a value is 2. So s minus a, so a value is 2, minus 2 integral of s to infinity Laplace transformer of sin 3t into ds. So equal to Laplace transform of t is 1 upon s square. So s tends to s minus 2 minus 2 integral of s to infinity Laplace transform of sin 3t is 3 divided by s square plus 3 square into ds. Next equal to 1 upon s is s minus 2 whole square minus 2 ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ 3 ಅಂತ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 1 ಅಪಾನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಪಾನ್ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 2 into 3 into integral of this one is 1 upon 3 into tan inverse of s by 3. Limit is s to infinity equal to 1 upon s minus 2 whole square 3 get cancelled minus 2 tan inverse of s by 3 s to infinity equal to 1 upon s minus 2 whole square minus 2 tan inverse of upper limit is infinity by s minus lower limit is tan inverse of s by 3. Next equal to 1 upon s minus 2 whole square minus 2. So tan inverse of infinity by 3 is tan inverse of infinity minus tan inverse of s by 3 equal to 1 upon s minus 2 whole square minus 2 tan inverse of infinity is pi by 2 minus tan inverse of s by 3 equal to 1 upon s minus 2 whole square minus 2. So 90 degree minus ಅಥವಾ pi by 2 minus tan inverse theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cot inverse of theta. So cot inverse of s by 3. So therefore Laplace transform of t e power of 2t minus 2 sin 3t divided by t equal to 1 upon s minus 2 whole square minus 2 cot inverse of s by 3. So this is the answer. $37 ಅದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. 1 divided by s minus 2 whole square minus 2 cot inverse of s by 3. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 38. Using Laplace transforms, evaluate integral of 0 to infinity e power of minus t sin square 3t dt. So we know the Laplace transform of f of t. Laplace transform of f of t equal to integral of 0 to infinity e power of minus st f of t into dt. So compare these two. So here e power of minus st, but here e power of minus t. f of t is t sin square 3t dt. Okay. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ 3t ಅಂತ ಬರೀರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ 3t
ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ 0 to infinity e power of minus st t sin square 3t dt equal to Laplace transform of t sin square 3t. So apply the second property of Laplace transformer formula. So that is minus 1 to the power of n, nth derivative Laplace transform of f of t. So equal to minus 1 to the power of n is 1. So t power of n ಇದೆ 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 1 ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ n is 1. ಓಕೆ, Laplace transform of f of t is this one. So sin square 3t. Next equal to minus d by ds Laplace transform of, we know the trigonometric identity from 10th class. Okay, so that is sin square theta equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2. Take that formula. So 1 minus cos 2 into theta is 3t divided by 2 equal to minus d by ds 1 by 2 Laplace transform of 1 minus cos 2 3 is 60. So equal to minus 1 by 2 d by ds. Laplace transform of 1 is 1 upon s minus Laplace transform of cos 60 is s divided by s square plus 6 square. Next equal to minus 1 by 2. Differentiation of 1 by s is minus 1 by s square minus, so differentiation of this, so use quotient rule. First write down the denominator as it is, into differentiation of the numerator is 1 minus numerator into differentiation of the denominator is 2s divided by denominator whole square, s square plus 6 square whole square. Next minus ನ inside multiply ಮಾಡಿ 1 upon 2 1 by s square minus minus plus ಅಲ್ಲ minus plus so s square plus 6 square minus 2s square divided by s square plus 6 square whole square equal to 1 upon 2 1 by s square plus 6 square is 36 minus s square minus 2s square is minus s square divided by s square plus 6 square whole square. So this is integral of 0 to infinity e power of minus st t into sin square 3t into dt. Once again you write it, integral of 0 to infinity e power of minus st into t sin square 3t dt equal to 1 upon 2 1 by s square plus 36 minus s square divided by s square plus 6 square is 36 whole square. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು e ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಟ್ s ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಇದು 1 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನಿನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ e ಪವರ್ ಆಫ್ s is 1 minus t t sin square 3t dt equal to 1 upon 2. So 1 by 1 square is 1 plus 36 minus 1 square is 35 divided by 1 square is 1, 1 plus 36. 1 plus 36 is 37 whole square equal to
1/2. 37 whole square is 1369. 1369 plus 35 divided by 1369. So 1/2. 1369 plus 35 is 1404 divided by 1369. So 2 ones are, so 702 is 1404. So final answer 702 divided by 1369. So this is the final answer. Okay. So see the solution for this problem. So this is the final answer. Integral of 0 to infinity e power of minus dt sin square 3t dt is 702 divided by 1369.